Shall I start? Very good morning, ma'am. Good morning, sir. I'm excited and very happy to introduce beloved and dynamic Dean, Dr. Ramya, who is tirelessly working for these institutions in all aspects. I take this opportunity. I take this opportunity to welcome here for this webinar session. Welcome, Thank you, sir. So before we get into the session, let me explain what is the core idea of this webinar. The core idea of this webinar is to bring awareness to the students that what are the resources and availabilities are there in our college and how they can utilize it in maximum. Okay. Before, so the college started a week before. The first session, they had the orientation program, and I had a good feedback from many students that especially the programs Fun with English and Talent Hunt and all those things they have enjoyed, and then they welcomed it honestly. But they had an idea that college will go just like that. But they are not aware of the timing as well as how the semester would be. So you please explain us the importance of attendance and how to maintain their values in college campus. Okay. Good morning, everyone. I also understand that there are about 200 plus students right now registered into the webinar and more to join.
when any student, it is not for AM Jain College students alone, for any student who is moving to college, they have a lot of expectations. At the same time, they also have a lot of fear. They have been trained in one certain environment, though they keep shifting to schools. The environment in which they learn and the expectations out of a school is going to be common everywhere. Now, when you come to college, what will be the kind of environment and what will be the expectations out of the higher education system will be a major question mark among the freshers. Now, the education inside a college will not be confined within a textbook or inside the classroom alone. It is going to be more beyond the classroom. And the students need to be prepared for it. That is one, ground line or the baseline for any college education. Because once you complete college, more often, at least, 70%, they tend to go for a career. Yes. Now, when you take up a career after college education, you need to be prepared for the industry. And the industry preparation doesn't confine with your marks alone that you score. Yes. It is also more about, the logical thinking, the communication part, Yes. and, the domain skills is one part of all other factors that you look at, your personality. So the college time that you spend for 3 years, any student should be prepared to upskill themselves or learn all the capabilities that is required out of them to make themselves prepared for the industry, or may it be higher education, or may it be entrepreneurship, whatever it is. So they should look at a college as a place where they can enhance all their skill sets. This is number one. Number two, as you said, the timing. Yes. We are operating in 2 batches. The first batch operates from 8:30 to 1, and the second batch functions between 1:30 to 6. This is their classroom timing. Yes. As I said, we are not confining the education within the classroom alone. Yes. Now, beyond the classrooms, there are so many other skill-based courses that we are offering. Suppose for commerce, we have CA courses that are offered. CMA courses were offered last year. And today, the results of the first batch is published. For computing sciences, programming courses are offered. Personality-based courses are being offered, soft skill-based courses. Likewise, there are so many additional courses or add-on courses that are being offered beyond the class hours. So when you look at those courses, it is not confined within that specific timing. So students need to be prepared to stay back and also take up these additional courses to make themselves prepared. Now, are we focusing on only these add-on courses? No. We have an arts and culture club wherein students, if they are good at some co-curricular activity, they can train themselves, get along, make friends, create a nice dance team, create a nice music team, and they can excel in those as well. Similarly, for sports, we have a sports academy. So they can enroll themselves into a sports academy, excel in the sports that they are good at. Now, so when students come to college, my only advice is be a little more open. It is not a confined environment. Be open to learn as much as you can while you enjoy your college life. Yeah. Your answers are like, it's so elaborative, and you've given everything, like whatever whatever the things that we want, like you're ready to give it. But throughout the conversation, you spoke it in English. But Okay. there are many are there, like they wanted to know, like if you say a few things in Tamil, like it would be good for other students too. Okay. So again, இப்போ காலேஜ்ல when we join, நம்ம
புக் எஜுகேஷன் மட்டும் ஸ்கூல்ல இருந்த மாதிரி புக்கு மட்டும் தான் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. புக்கை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு வேலைக்கு போகும்போது நம்ம எடுத்த மார்க்கை மட்டும் வச்சு வேலை கொடுக்கறது இல்ல. அப்போ என்ன ஸ்கில் செட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்கன்னா, நான் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றேன், ஸோ கம்யூனிகேட்டிவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆர் ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கணும். டொமைன் ஸ்கில்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் எனிவே நீங்க அந்த டொமைன்ல என்ன படிக்கிறீங்களோ அந்த நாலேஜ் இருக்கும். பட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகும்போது இண்டஸ்ட்ரி இஸ் வே அட்வான்ஸ்ட். அந்த ஸ்கில் செட்ஸ், அந்த டொமைன் ரிலேட்டட் ஸ்கில் செட்ஸ், இப்போ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சினா அதுக்கான கோர்ஸ், ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் இருப்பாங்க, அது அவங்களுக்கான கோர்ஸ். இந்த கோர்சஸ் அடிஷனல் கோர்சஸ் எதெல்லாம் கரிக்குலம்ல கவர் ஆகலையோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஆட் ஆன் கோர்சஸா எடுக்கலாம். அப்போ உங்களுடைய கிளாஸ் டைமிங் மார்னிங் பேட்சுக்கு 8 to 1 அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஸ்டே பேக் ஆஃப்டர் 1 o'clock டு லேர்ன் இந்த அடிஷனல் கோர்சஸை கத்துக்கலாம். இது அடிஷனல் கோர்சஸ் மட்டும் கிடையாது, டான்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், மியூசிக் எதுவா இருந்தாலும் லைக் மைண்டடா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க கிளாஸுக்குள்ளேயே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்ல வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரும் ஒரு டீமா ஃபார்ம் பண்ணி தே கேன் எக்ஸெல் இன் தேர் ஸ்கில்ஸ். ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ மேம். Really like you have just said it and in the right way. I hope like they all would have understand it in Tamil as well as in English too. But the another question is, everywhere, like whenever like you get into the college, not a common thing, it's a rare thing happens in the college. Because what if the seniors rag the juniors? What they are supposed to do it? Okay. One thing I would say is AMJ in college la ragging is strictly prohibited. Yes. Okay. In the awareness third year and second year க்கு ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிறோம், because it is a non bailable offense. So second and third year யாராவது ragging பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா they should know the consequences. என்ன மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தி இருக்கிறோம். சிமிலர்லி ஃபர்ஸ்ட் இயர் உள்ள வந்தப்பையும் we have told them இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்தால், நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, பட் இருந்தா கூட எக்ஸெப்ஷனலி ஏதாவது 1-2 அங்க நடந்தா கூட they can always approach anti ragging cell. ஓகே, ஆன்டி ராகிங் செல் இருக்கு, அந்த செல்லுக்கு ஃபேக்கல்டி கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க நேர்ல வந்து தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. தே கேன் ஈவன் ட்ராப் லெட்டர், என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கோ, என்ன கிரீவன்சஸ் இருக்கோ டெஃபினட்டா அதை அட்ரஸ் பண்ண முடியும். இது ஆன்டி ராகிங்க்கு மட்டும் இல்லை, குட் பி எனி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட், குட் பி எனி அதர் ஹராஸ்மெண்ட் ஆர் கிரீவன்ஸ், எதுவா இருந்தாலும் ராகிங் ரிலேட்டடா ஆன்டி ராகிங், செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடா பாஷ் கமிட்டி, அதே மாதிரி அதர் கிரீவன்சஸ்க்கு என்னென்ன கன்சர்ன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு கிரீவன்ஸ் கமிட்டி, இந்த கமிட்டிஸ்ல யாருக்கு வேணும்னாலும் தே கேன் அட்ரஸ். ஓகே, see the ragging is not happening only in the campus, because like either a senior or an outsider, suppose like in case if, for instance if something happened, if something get dragged outside of the campus, they still can come and give a complaint. If supposing something happens outside the campus, if the person who is getting ragged and the person who is ragging both are our students அப்படின்ற பட்சத்துல they will still be able to raise a complaint inside our college to the anti-ragging cell. இது ஒண்ணு. Okay. Supposing if there is an outsider who is doing, okay, in that case we are raising a complaint to the concerned, suppose railway station la நடக்குது அப்படின்னா RPF, we raise a complaint to them. வெளியில வேற எங்கயாவது நடக்குதுன்னா we raise a complaint to the police station. So when anybody gets ragged inside the campus, we take the complete responsibility and we take an action to it. When it is happening outside, we don't directly take an action, but then we reach out to the concerned offices, the public departments, and then take an action. Thank you, ma'am. Super. I hope like now they would get a clear idea or picture about like what they have to do in order if they get ragged or if they
get into some harassment or anything? Yeah, there is one confidence that we all need to give, from the administration, from the departments, from the faculty, that supposing somebody, misbehaves or, rags you, Rags. have the confidence to come Front and represent your grievance. யாரும் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு அந்த பயம் இருந்தா எப்ப வேணும்னாலும் நீங்க சொல்லலாம், எனக்கு பயமா இருக்கு, என்னுடைய நேமை ரிவீல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா your name will never get revealed. So we can give you that assurance that the confidentiality will be maintained. Okay. Yes. Superb. So thank you so much. And there is another question. See, as you said, like there are many clubs are there. I hope like around like 30 clubs are there. And there are many in charges for the clubs are there. But still the first years, they're finding it very difficult where to join. Why I should join in clubs? Why I have to interconnect with clubs? What is the... Okay. See, as I said, learning is not based on books. Okay. புக்கை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும். இப்போ புக்கை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் அப்படின்னா, it can be your passion, it can be your hobby, it can be something that interests you. Yes. Okay. Say for example, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து காமர்ஸ் படிக்கிறாங்க. That student's interest is in photography. Yes. Or that student's interest is in filmmaking. Okay. ஏதோ ஒரு பியர் ப்ரெஷர்னாலேயோ இல்லை ஃபேமிலி ப்ரெஷர்னாலேயோ they are asked to take an admission in a specific course. ஆனா இன்னமும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல இருக்கு அப்படின்னா, club is a wonderful opportunity. Yes. Okay. So we have a photography club, we have a film appreciation club where இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற students can go join and get benefited out of it. இது ஒண்ணு. சப்போஸ் எனக்கு வந்து 4 பேருக்கு நல்லது பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு அப்படின்றவங்க, they can go join, in Rotaract Club, Red Ribbon Club, Youth Red Cross, Karuna Club. ஓகே. இப்போ ஒவ்வொரு கிளப்லையும் போன வருஷத்துல என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்திருக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமே நம்ம பிளான் பண்றோம். ஒவ்வொரு கிளப்பும் போய் தே வில் கோ டெல் தட் என்னுடைய கிளப்ல இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் தான், இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நடக்கும் அப்படின்றது. ஸோ இதுல எனக்கு எந்த கிளப் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தோணுதோ அந்த கிளப்ல அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ரீடிங் ரொம்ப பிடிக்கும், நான் ரொம்ப புக் ரீட் பண்ணுவேன், இல்ல வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க புக் கிளப்ல ஜாயின் பண்ண முடியும். ஃபிட்னஸ் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றவங்க ஃபிட்னஸ் கிளப்புக்கு போகலாம். இன்டோர் ஸ்போர்ட், அவுட்டோர் ஸ்போர்ட், நான் விளையாடணும், இன்னைக்கு விளையாடுறதே ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு, பட் விளையாடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இடமும் இல்லை எனக்கு வீட்டு பக்கத்துல. ஸோ கேன் வி கிவ் தெம் பிளேஸ் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ்? எஸ், தட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ லுக் இன் ஃபார் வாட் கிண்டில்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். எந்த கிளப்பை பார்க்கும்போது, எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பார்க்கும்போது எனக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கோ அந்த மாதிரி கிளப்ல ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர். Super. Thank you. See, the another question is, at the time of admission, many for the many students, like we just promise them, like we just inform them that there's a scholarship. Either it would be a community scholarship or a management scholarship. So they joined, and many they're not aware of how to apply for it and how shall whom they have to meet in order to avail the scholarship. Okay, please explain. Yeah. See, at the time of admission, the scholarship is different, where you try to say that we have merit scholarship. Merit scholarship and based on their 12th marks, when they get 90% and above, merit scholarship is given. Similarly, the community based scholarship is offered. Sports achievement based scholarship aduvum kuduthirukrom. Now when it comes to management scholarship, management is already offering a lot of scholarship in order to help students. Yes. எந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, எக்கனாமிக்கலி டிப்ரைவ்ட், எனக்கு கஷ்டப்படுறேன் நான் வீட்டில், எக்கனாமிக்கலி டிப்ரைவ்ட், ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட், ஓகே, ஆர் அதர்வைஸ் கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் அட் ஆல் they are single parent children. Yes. இந்த மாதிரி இருக்கிற ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆஃபரிங் ஸ்காலர்ஷிப். அப்போ அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, எனி ஸ்காலர்ஷிப் தட் யூ டேக்,
anything, whether it is management, merit, or whatever, any scholarship, if at all you want to avail, you need to have 75% attendance. First yearல நம்ம first semesterல attendance தெரியாது, அப்பதான் join பண்றாங்க. அதனால we are offering only merit, sports, and community based scholarship based on their achievements earlier. But second semesterல இருந்து வரும்போது any scholarship that you want, you need to have 75% attendance, number one. Second condition is you should not have arrears. Okay. இந்த ரெண்டு தான் கண்டிஷன். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ற எத்தனை பேரா இருந்தாலும் they all can take a management scholarship application form or a community based scholarship form ஒண்ணுதான். அதுலயே என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்படிங்கிற சாய்ஸ் இருக்கும். based on that you can apply, but the eligibility criteria is these two, which is common for all. ஓகே, இப்ப கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப்னா நீங்க இந்த கம்யூனிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு you need to attach a community certificate. ஓகே, மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னா நான் 90%க்கு மேல எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு they need to attach a mark sheet. ஓகே, அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஆயிருந்தா நான் சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக்கலி கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு ப்ரூஃப் வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட். ஸோ யூ நீட் டு அட்டாச் அன் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் தட். ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட் அதையும் அட்டாச் பண்ணணும். Why we are emphasizing on all these is we are ready to support. Okay, institution is ready to support everyone. And the support கொடுக்கும்போது it has to reach the one who is really requiring. Yes. Okay, not everyone enjoys a scholarship. Adanala we are making all these criterions. The date when you can submit the scholarship will be immediately after publication of the previous semester's results. இப்போ இன்னைக்கு odd semesterல இருக்கிறோம்னா last even semester உடைய result வந்த உடனே you can start applying for scholarship. The last date for any submission of scholarship forms will be announced through circulars. So students should always be, reading through all the circulars. That again is more important. Yes. Last date, end conditions, idellame circulars are தான் நம்ம அனுப்புறோம். Of course, we have a WhatsApp group also now. The class teachers will be informing, mentors will be informing. So let them be aware of the deadlines. Okay. Yes. Thank you, ma'am. It's very informative. And the doubt is where I have to get the forms in order to apply the scholarship? Shift to office. Shift office. Shift so to office. Any kind of applications and everything that you have to Yes. contact shift to office. Yes. Any application. Supposing if you want a scholarship application will be available at shift to office. And these applications are not given on a day-to-day basis. Okay, we will announce when the applications are available, when they can collect. We will give them 1 week's time, and within that week they will be collecting it from shift to office and submit it back with all the documents attached. Thank you, ma'am. Many seniors, I heard this question, I just got the feedback. The thing is many seniors are talking about the book banks. Sorry? Book banks. Book bank, okay. And juniors are not aware of how they can utilize the book banks. So can you please tell us about it? See, book bank is again introduced in the interest of the students who are finding it difficult to buy books. Okay. The textbooks generally for the courses that you learn in any semester, there are prescribed textbooks in syllabus. We have prescribed textbooks. Now the library has already purchased multiple copies of the textbook. Yes. And is available for circulation. Okay. Now in a normal case, if you are accessing the library, you are given, any student is given a library card, and using that card, any student carries 2 library cards. And using these 2 cards, they will be able to borrow 2 books. Okay. And the lending time is only 1 month. Yes. So after the end of that month, they will have to come, give back, and then again borrow the books. Yes. Now, if you look at the textbook, a student will require it for 3 months.
Now, the difference between a normal borrowing of a book and the book bank is in a normal borrowing, you will have to come return the book in 1 month. In book bank, you can hold it for entire semester, and after the exams are over, you can come and return. Okay. In between, you need not come and get it reissued. Okay. This is number one. Number two, when you are availing a book bank benefit, again, there is an application. Do you really want to enjoy this benefit? If you register for a book bank, you are eligible to avail these benefits, enjoy these benefits for the next 3 years. Okay. Right from first year till third year, Yeah. whatever is your textbook, you can take it under the book bank scheme, finish the semester, and then return it back. Now, for this, there is a nominal charge. Okay, the charge is 150 rupees, 100 for the book bank, and 50 is for some incidental, damages that happen to the book and all that. So altogether, it is 150 rupees. Any student who wants to avail this benefit should approach the librarian, take the application from them, fill it, give it back, and then they will tell whether you are selected for the scheme or not. Thank you, ma'am. Like, if you say it in Tamil, like, it would be more beneficial for others too. ஓகே புக் பேங்க் ஸ்கீம்ங்கிறது நீங்க புக்கை வாங்கிட்டு ஒரு செமஸ்டர் ஃபுல்லா உங்களுக்கு நீங்க இன்னைக்கு 5 கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க உங்களுடைய இந்த செமஸ்டர்ல அப்படின்னா அந்த 5 கோர்சஸுக்கான டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வில் பி அவைலபிள். நீங்க 3 மாசம் அந்த செமஸ்டர் முடிகிற வரை அந்த புக்கை வச்சுட்டு படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா லைப்ரரியில ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். நீங்க அப்பப்போ வந்து ரெனியூ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த புக் பேங்க் ஸ்கீம் அவைல் பண்றதுக்கு, இந்த பெனிஃபிட்ஸ் அவைல் பண்றதுக்கு லைப்ரரியன் அப்ரோச் பண்ணுங்க. 150 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அது புக் பேங்க் ஸ்கீம் என்ஜாய் பண்றதுக்கு, அந்த பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்றதுக்கு 100 rupees, இன்சிடென்டல் சார்ஜஸ் 50 rupees இருக்கும். 150 பே பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங் தி புக் பேங்க். Okay, thank you, super ma'am. The next question is, see, most of the students are commuting by train, and the another transportation is bus. But the question is, see, government is giving so many concessions, and for the train as well as for the bus. But here, like, they would have enjoyed all those things in school itself. But here, like, they don't know where to get the concession and all those things. Can you please tell us, like, about? Yeah. We have a bus concession and a train concession faculty team. Students who want to avail, எனக்கு பஸ் கன்செஷன் வேணும், ட்ரெயின் கன்செஷன் வேணும்னு சொல்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த பஸ் கன்செஷன் அண்ட் ட்ரெயின் கன்செஷன் டீம் ஒரு சர்க்குலர் இப்போ இந்த வீக்கே வரும். ஆக்சுவலி எந்த ரூம்ல இருப்பாங்க, யூஸ்வலா ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம் சொல்லிடுவாங்க, இந்த ரூம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. This time we will have the bus concession and railway concession in main block, ground floor, adjacent to the chemistry lab. Students who want, முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார்ம்ஸ், ரயில்வே கன்செஷனுக்கு அவங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. டெஸ்டினேஷன், எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்கு வராங்க, நம்ம காலேஜ் அண்ட் தி அதர் ஸ்டேஷன், இது எல்லாமே ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நவ் வி ஆர் அகெயின் bringing in a slight change in that. ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் மாதிரி ஒன்று அனுப்பி we are trying to collect all the information. ஒரே ஸ்டேஷன்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு கன்செஷன் ஃபார்ம் ஈஸியா ஃபில் பண்றதுக்காக 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு கன்செஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும், ஒரே ஸ்டேஷன்ல இருந்து வர்றவங்க. ஸோ we are trying to collect data. உங்களுக்கு வர்ற சர்க்குலர் திரும்பி அதே தான், பஸ் கன்செஷனுக்கு வர்ற சர்க்குலரை ரீட் பண்ணுங்க. அதுல ஒரு ஃபார்முக்கான லிங்க் வரும். அதுல யாருக்கெல்லாம் பஸ் கன்செஷன் வேணும், யாருக்கெல்லாம் ட்ரெயின் கன்செஷன் வேணுமோ அதுல கேட்குற டேட்டாவை கரெக்டா ஃபில் பண்ணுங்க. ஃபில் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு என்ஜாய் த ட்ரெயின் கன்செஷன் அண்ட் த பஸ் கன்செஷன் பெனிஃபிட்ஸ். Okay, thank you, ma'am. Follow that, there is another question about the dress code. When I say the word dress, see, especially the college students, they do have an idea of wearing up a dress and they wanted to show up. But recently we got a circular about the dress code, and the question is, like, what are the measures that professors should take in order to maintain the dress code? Okay. See,
dress code is for two reasons. One, we prepare ourselves for industry. Yes. Okay. And the other one is what image we are trying to project about ourselves. Yes. Okay. Say, when I want to prepare myself to industry, we are saying you need to come in a very formal attire. Yes. Boys are இருந்தா plain shirts or Solid checked shirt. or Yes. yeah, ரொம்ப design போட்ட shirts வந்து we don't wear it for interviews. And similarly for girls as well. ஆனா students will also want to come in a little more of casuals when they come to college. Yes. Because of the age or because of the influence of movies and all that. Anna, there is a fine line between a decent dressing and not that decent dressing. That fashionable dressing. Yes. I wouldn't say sometimes fashionable also is decent. Yes. Okay. What we are permitting is all kind of decent way of dressing we are permitting. But anything below that, we are not permitting. Like sleeveless garments, we are not permitting inside the campus. Okay. Torn jeans or, low waist jeans or cargo pants and all these are too very casual. What you wear for your picnic, and the madri dresses வந்து நம்ம காலேஜுக்குள்ள we are not permitting. Yes. Similarly, the kind of haircut. Okay. Okay, hair dress பண்ணனும் design பண்ணனும்னா you do it outside. But when you come here for learning, give a very decent Attire. attire. Yes. Wear a nice attire and give a decent look. Okay. That is something that we insist upon. We have again multiple layers. நீங்க இந்த ட்ரெஸ் கோட ஃபாலோ பண்ணலன்னா கேட்லயே அங்கேயே நிப்பாட்டுவாங்க. ஒருவேளை கூட்டத்துல சப்போசிங் யாராவது செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் பார்க்கல அப்படின்னா கூட கிளாஸ்ல ஃபேக்கல்டி வில் இன்சிஸ்ட் ஆன் இட். இஃப் சம்படி இஸ் கண்டினியூஸ்லி defaulting, Yes. okay, என்ன சொன்னாலும் கேட்கல அப்படின்னா they will not be permitted to attend to classes until they bring their parents. Super. Yes. Yes. Thank you. Fine. So I'll check, like as you said for the first question. So I asked you about the timing and all these things. Like you spoke about the utilization of ground and like I'm very interested in sports. Okay. I'm very interested, but in order to utilize it, like to whom I should approach to involve myself in such events? Very simple. You can directly go to the physical education department. Sports department is the first department that you will cross through when you come from the main gate. Any PED, we have 5 PEDs available in the college. நீங்க இந்த PEDs ல யாரை கேட்டாலும் you will be able to approach them and tell them what you are interested in. There are two things. One is a casual playing. Okay, நான் டெய்லி விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றவங்க இஸ் மோர் ஆஃப் அ கேஷுவல் பிளேயிங். அது வந்து வி அலோ எனி டைம் ஆஃப்டர் யுவர் கிளாஸ் ஹவர்ஸ். பிளஸ் இந்த இன்டோர் ஸ்போர்ட் கிளப், அவுட்டோர் ஸ்போர்ட் கிளப் மூலமாகவும் யூ கேன் கம் அண்ட் பிளே. ஸோ ரெஜிஸ்டர் into the sports club. This is number 1. Number 2, நான் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, வேற எதுலயோ தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா கூட கொஞ்ச நேரம் நான் விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன். யூ ஸ்டில் கேன் அப்ரோச் த பிஇடி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் உங்களுக்கு என்ன கேம் விளையாடணுமோ, மேஜர்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறேன், ஃபுட்பால், த்ரோ பால் இதுதான் விளையாடுறாங்க. ஸோ அதுக்கான இப்போ பால்ஸோ பேட்டோ வேணும்னா யூ கேன் கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் த டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் யூஸ் இட். அதுவும் பண்ண முடியும். Number 2, supposing if you are very focused in sports, நான் இந்த கேம் எல்லாம் நான் ஸ்கூல்ல விளையாடிருக்கேன், நான் இவ்வளவு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, நான் காலேஜை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இல்ல யூனிவர்சிட்டியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ப்ளீஸ் கேரி யுவர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டு ஷோ the PED about your achievements, and they will also have a selection process. Selection trials அப்படின்னு நடக்கும். இந்த selection trialsல if you get selected, then you will start
becoming a team of the college. இப்போ காலேஜுக்குன்னு ஒரு கிரிக்கெட் டீம் இருக்கும், காலேஜுக்குன்னு ஒரு ஃபுட்பால் டீம் இருக்கும். அந்த டீம்ல if you want to become a member, you should pass through the selection and then become a member of it. Okay. Thank you, ma'am. There is another question. See, like you just explained about the sports. Uh, there is another thing is National Cadet Corps, NCC. Because like since like we do have this Yes. defense department and criminology department, so many are interested in joining in NCC. So what is the procedure for it? That again, NCC also we have 2 officers. Students who are interested in NCC, again a form will be circulated from the NCC office, and those who are interested in NCC can give their names. Now the major factor, that determines whether you will get selected in NCC or not is your discipline, your fitness, and your endurance. Okay. Remember, NCC is going to be physically taxing. Yes. A lot of exercises, lot of work that you need to do. Only a person who is fit enough will be able to pass through all this. So there again, very similar to sports, அங்கேயுமே நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, எனக்கு பிசிக்கலி ஃபிட்டா இருக்கணும், ஏன்னா அவ்வளவு எக்ஸசைசஸ் அதுல பண்ணணும். செலெக்ஷன் ட்ரையல்ஸ் அதுக்கும் இருக்கும், செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும். அந்த செலெக்ஷன்ல நீங்க பாஸ் ஆனீங்கன்னா you will become a member of NCC. You will become a cadet of NCC. So in order to join that, like there will be a link sent to the student? Yes. Now, yesterday we have sent a link for sports trials. Okay. The next will be the NCC interest, and then will be a link to all the clubs. Okay. Super. Thank you. Thank you so much. I hope like நிறைய பேர் இந்த வெபினாரை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. I hope like they all would have understand, like they would have got cleared about the doubts, I guess. Okay. Ma'am, another question that we face every day, because like our break time is just 20 minutes. Still like we do have like 7,000 students as a strength of this college, but we do have only 2 canteens are there. So like how, like because there's a complaint that we couldn't get the refreshment by the time when we go and get the foods. Okay. This concern has been there for quite some time. Okay. இது இன்னைக்கு வந்த complaint இல்ல, கொஞ்ச நாளாவே இருக்கு. In fact, last year also our student council raised this particular concern. Students உடைய break time increase பண்ணோம் அப்படின்னா the time of the entire the college working time also will get affected. Yes, that will get disturbed. அப்போ எங்களுக்கு நமக்கு வந்து காலேஜ் break time வந்து 20 minutes exceed பண்ண முடியாது. Yes. Only thing is we can do a little more of work on the number of canteens that we provide. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து வந்ததுதான் வந்து இந்த ஃபுட் கார்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஐடியா. Okay. Students came up and said எங்களுக்கு canteen time 20 minutesல இத்தனை பேர் எங்களால போக முடியல, அப்போ அடிஷனல் கேன்டீன் வரணும், பிளஸ் சப்சிடைஸ்ட் காஸ்ட்ல வரணும். அப்போ சப்சிடைஸ்ட் காஸ்ட்ல வரணும்னா வெளியில இருந்து பிசினஸ்க்காக உள்ள வர்றவங்க நமக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கிற காஸ்ட்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால we gave this option to students themselves. யார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசினஸ கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, ஓகே, அவங்க வந்து ஒரு சப்சிடைஸ்ட் காஸ்ட்ல இங்க நீங்க ஃபுட் கார்ட்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். லாஸ்ட் செமஸ்டர் we have brought in 5 food carts. ஓகே, அதுல வந்து நம்மளுடைய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸே கார்ட்ஸ் போடுறாங்க. Snacks and juices and all that they started providing. இந்த வருஷத்துக்கான odd செமஸ்டருக்கான again அதே மாதிரியான ஃபுட் கார்ட்ஸ் we are trying to bring in back again. We have already started collecting. Students who are interested to come and put up these kind of stalls can approach the seed cell.
ஓகே ஓகே சீட் செல்லுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுங்க. அந்த லெட்டர்ல யாரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறோம், ஓகே, ஒரு டீமா தான் நீங்க கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நீங்க மார்னிங் காலேஜ் பேட்ச் 1 டைமிங் 8:30 to 1 படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்டால்ல ஆஃப்டர் 1 தான் இருக்க முடியும். கிளாஸ் டைமிங்ல நீங்க ஸ்டால்ல இருக்க முடியாது. அப்படின்னா நீங்களே பேட்ச் 2ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி யூ கேன் புட் அப் அ ஸ்டால். Okay, now this way we are addressing two issues. ஒன்னு number of canteens increase பண்ண மாதிரியும் ஆயிடும். Second, உங்களுடைய economical கஷ்டத்தையும் வந்து you can actually address it by means of doing a business. வர்ற profit வந்து you will also enjoy that profit. So try and give more submissions there. இது ஒன்னு. இந்த தடவை we are also planning to increase the number of kiosks or the food carts. Yes. Food cart as of now நம்ம canteen பக்கத்துல மட்டும் வச்சிருக்கிறோம். இந்த வருஷம் we are also planning to bring in more kiosks adjacent to the main block and the new block. அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் crowd வந்து கொஞ்சம் scattered இருக்கும். The time that you require will definitely come down. Okay, super, ma'am. Thank you. See, this is the feedback I got it like from the student. Last week, like there was a drinking water shortage problem was happened, and like many like raised a dispute that sir தண்ணியே வர மாட்டேங்குது, தண்ணியே வர மாட்டேங்குது, why it is happening அப்படின்றது like it's a questions actually. Okay. I will have to first of all apologize for that inconvenience that was caused. On one hand, we need to understand that there are a lot of electrical failures also that is happening. Yes. Okay, we recently had overnightல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எல்லாரும் வீட்ல இருக்கும்போது overnightல there is a lot of rain. Yes. Because of sudden rains there is a lot of power fluctuation ஆகும்போது again the electrical appliances and all that get hit. Okay, so we try to address. We will not say that such problems will never occur. Okay. It happens at home also. Yes, everywhere. Okay, எல்லா இடத்துலயுமே நடக்கிறது தான். அந்த மாதிரியான ஒரு இன்சிடென்ட் தான் லாஸ்ட் வீக் வந்து we didn't have the motor working. We had to wait. அது சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் we were able to again pump in water to the overhead tanks and all that. But it was resolved. Okay, it was resolved, and we are taking measures to see to it that all these problems are addressed as early as possible. But whether it will go to zero will be a challenge. We cannot guarantee that because it is not based on just the internal factors alone. Okay, maintenance and all that is in our hands. But beyond that, the other factors, we do not have an answer to it. But resolving these problems will be definitely at the earliest. That point we can definitely guarantee upon. Okay. Thank you. Like your words, like it shows like how assured you are to resolve the water shortage problem. Actually, Yeah. The another question is like the beginning of the webinar, like you said, like extracurricular activity. For instance, you spoke about like the clubs, committees, and all those things. But the question is, sir, நம்ம காலேஜில் கல்ச்சர் வைப்பாங்களா சார்? Because even I was a student of this college, I never had the like cultural here actually. Okay. Cultural program. In the year of 2020 only it was started. But the freshers had the question that, sir, culturals வச்சாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி கல்ச்சுரல்ஸ் வந்து இங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கேட்டேன். ஓகே, கல்ச்சுரல்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது again interdepartmental culturals. Okay, so within the college ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்டோட கம்பீட் பண்றது. Again there we will have about 32 different competitions. Dance laye different type of dancing,
சிங்கிங்ல அகைன், மியூசிக்ல, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல, வெரைட்டி மற்ற ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல. ஸோ வி ஹேட் க்ளோஸ் டு 32 different competitions held. Okay, this was interdepartmental, which was called Kalai Sangamam. அடுத்து இன்டர் காலேஜியேட், மற்ற காலேஜஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு we had of course a cultural program which was called Sardar, which was a great hit. Last year we had close to 900 registrations from outside. So இது வந்து கல்ச்சுரலுக்குன்னு சொல்லி செப்பரேட்டா இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸ். இது போக இந்த ஈவெண்ட்ஸுக்கு இப்போ நம்ம நடத்துகிற இன்டர் காலேஜியேட் கல்ச்சுரல்ஸ்க்கு எப்படி வெளியில இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கோ ஃபார் அதர் காலேஜஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் கம்பீட் இன் த அதர் காலேஜ் கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்ட்ஸ். அப்போ அதுக்கு நம்ம காலேஜ்ல ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த டீம்ல இருக்கிறீங்களா? இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ல இருக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்குறோமோ அதே மாதிரி ஒரு கல்ச்சுரல் டீமும் வி வில் ஃபார்ம். டான்ஸ்க்கு ஏஎம்ஜே டான்ஸ் டீம் அப்படின்னா வி வில் ஹாவ் அ டீம். ஏஎம்ஜே மியூசிக் பேண்டுன்னா அது தனியா இருக்கும். இந்த மாதிரி டீம்ல நீங்க இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய டேலண்ட்ஸை வெளியில கொண்டு வரணும். அந்த டேலண்ட்ஸ் வெளியில கொண்டு வர்றதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் வி ஹேட் அ டேலண்ட் ஹண்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் வீக். இதுல ஏற்கனவே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்ன மாதிரியான டேலண்ட்ஸ் இருக்கு. நேத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஐ சா the entire notice board was filled up with only the drawings of the first year students. அது எல்லாமே டேலண்ட் ஹண்ட்ல நடந்த ஒண்ணுதான். அதுல சிங்கிங் இருக்கு, டான்சிங் இருக்கு, நிறைய பேர் அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸை they have brought it out. Now all these children will come for an audition now. Yes. And in this audition we will handpick children who are already good at these particular skill sets. இது போக we are also planning to have அந்த arts and culture room நம்ம இப்போ கரண்டா இருக்கிற கேன்டீன் பின்னாடி இருக்கிற கேன்டீன்ல மேல வந்து we have a room for arts and culture only. So students who want to dance, sing beyond the class hours can go there, form a team, train themselves. All these also will be available. இது போக festival, different festivals, பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்றோம், தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்றோம், அன்னைக்கெல்லாம் கூட அந்த ஈவென்ட் ஸ்பெசிபிக் கல்ச்சுரல்ஸும் நடக்கும். Superb, like it's very clear. And for very specifically for first years, after today's SWC election is over, we will have Freshers Day announcement show. Okay, ma'am, இப்போ நான் வந்து கல்ச்சுரல்ஸ்லயும் மற்ற ஈவெண்ட்ஸ்லயும் என்ன ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? All these audition நடக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம், எனி ஈவெண்ட் வேர் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர், ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வரும். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப். ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுமா, அந்த சர்க்குலர் வரும்போது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து வாட்ஸ்அப்ல எய்தர் என்னோட கிளாஸ் இன்சார்ஜோ இல்ல என்னோட ஃபெசிலிட்டேட்டரோ எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் அனுப்புவாங்க. அந்த லிங்க்ல போயிட்டு உங்களுடைய டீடைல்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். பிளஸ் எனக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா we are not stopping you from that. எதுலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அத்தனையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. That will be the one liner. Okay, super ma'am, நீங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டீங்க. I think like many first years as well as the seniors would have get benefited by this. இப்போ another I do have two more questions to ask actually. இப்போ ஒருவேளை எனக்கு காலேஜ்ல ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு, உள்ள இருந்தோ இல்ல வெளியில இருந்தோ ஏதோ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு, இல்ல எனக்கு சில விஷயங்கள் வந்து காலேஜ்ல நடக்குது எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு பர்சனலா பிடிக்கல. இப்போ இந்த காரியத்தை நான் யாருக்கிட்ட கொண்டு போய் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றது? இப்போ நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணனா என் பேர் வெளியில வந்துருமா? இப்போ இந்த த்ரெட் எனக்கு இருக்கு. So I do have a problem that something happened to me, like some misthings like happen, like what I'm supposed to do, whom I should address? Okay, first thing, we have a mentor-mentee system. Okay, for every faculty we have a maximum of 25 students allocated. Okay, so ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் by now உங்களுடைய மென்டர் யாரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். அப்படி தெரியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் அப்ரோச் யுவர் கிளாஸ் இன்சார்ஜஸ் ஆர் த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ். உங்களுடைய மென்டர் வில் பி வித் யூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 years.
நீங்க இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா தேர்ட் இயர் முடிக்கிற வரை சப்போஸிங் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி இங்க இருக்கிற வரை கண்டிப்பாக they will be your mentors. Please talk to them. Express whatever problems you have. This is number one. எனக்கு மென்டர் எனக்கு இன்னமும் அவ்வளவு அலைன் ஆகல, நான் ஒருவேளை கிளாஸ் டீச்சர் தான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னா you can also talk to the class teacher. Next level will be your facilitator or the head of the department. எனக்கு இவங்க யார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல we also have a student counselor. சில ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கே என்னன்னு தெரியல, எனக்கு நான் எப்படி இதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு அப்படின்னா you can walk to the student counselor anytime and please approach them. There is also a mental health wellness center that we have. First floor மெயின் பிளாக்ல ஆனந்தவன் சொல்லிட்டு அந்த சென்டர் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு மீட் யுவர் ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலர். இதெல்லாம் போக நானா போய் பேசுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா this student counselor will also come to your class. There is a prescribed schedule that is given for an entire month. When the student counselor approaches to your class, even by that time you can utilize. இதுவும் வேண்டாம், எனக்கு டைரக்டா ஐ வில் ஹாவ் டு ரைட் ஒன்லி டு தி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா உங்களுடைய இஆர்பி சிஸ்டம்லயே யூ கேன் சப்மிட் அ கிரீவன்ஸ் ஆர் யூ கேன் ரெய்ஸ் அ கன்சர்ன் ஃப்ரம் யுவர் இஆர்பி. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஈவன் பிசிக்கலி கம் எனிவேர். Okay, and if you want your name to be confidential, then to be maintained confidential, yes, you can still represent that. என்னுடைய பேரை ரிவீல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா that confidentiality will definitely be maintained. ஸோ அப்போ தைரியமா யார் மேல வேணா எந்த ஒரு காரியத்துக்கு மேல வேணா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். தைரியமா பண்ணலாம் provided it is genuine. Yes. Yes. Okay, right. We'll move to the next question, ma'am. So this question is like asked by a female student. Sir, we have been seeing some mischievous, like if I encountered a person with intoxicated, so where shall I go and complain about this? Any incident of such kind that happens here in the institution will be viewed extremely serious. You don't have to wait. இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்க ஆன்டி ராகிங்க்கு கிரீவன்ஸுக்கு அங்க போகணும் இங்க போகணும் எதுவும் வேணாம். பக்கத்துல ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு இருந்தாலும் ஓகே தான். ஓகே, ஆர் எனி ஃபேக்கல்டி whom you find at the place where you are finding it extremely uncomfortable. Though we have different committees handling all these concerns, such kind of very serious concerns where you find somebody intoxicated, you don't have to wait to meet that particular person. Call any security guard, call any faculty whom you are able to see, because all around the campus we see faculties walking up and down, for different classes and all that. Any faculty whom you encounter with, please reach out to them. All of us are there to help, right from the bottommost staff to the topmost faculty here. Yes. Like if you say it in a little bit in Tamil, like it would be like இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரும்போது நீங்க இந்த கமிட்டியை தான் நான் மீட் பண்ணணும், ஏன் ஃபெசிலிட்டேட்டர் கிட்ட போய் தான் நான் பேசணும், அந்த மாதிரியான தயக்கம் வேண்டாம். அவ்வளவு டைம் எடுத்து வெயிட் பண்ணி அவங்க கிட்டதான் போய் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணும்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க. பக்கத்துல ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு இருந்தாலும் ஓகே தான், இல்ல பாசிங் பை உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இல்லாத ஃபேக்கல்ட்டியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த ஃபேக்கல்ட்டியை பார்த்தாலும் சரி யூ கேன் கோ அண்ட் கிவ் அ ரெப்ரசன்டேஷன். எல்லாருக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரியான சீரியஸ் கன்சர்ன்ஸ்ல we will immediately take an action. Okay. Ma'am, like you mentioned that there are many value-added courses are there. Can you explain any one or two courses like? Okay. And its importance. Okay. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு we are offering chartered accountancy CA, அதே மாதிரி கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் CS கோர்சஸ், CMA கோர்சஸ்,
ஓகே, இதெல்லாம் காமர்ஸ் ரிலேட்டட். டேலியோட ஒரு MOU போட்டிருக்கிறோம். டேலிக்கு வெளியில நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு வர ஜிஎஸ்டி இன்னும் நிறைய பேருக்கு புரியல. ஜிஎஸ்டில ஒரு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றோம். இது எல்லாமே அந்தந்த அகாடமியோட டைப்போட. ஓகே, சிமிலர்லி ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் சயின்சஸ் லினக்ஸுக்கான நீட் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ வி ஹவ் டைட் அப் வித் ரெட் ஹேட் லினக்ஸ். அவங்களோட ஒரு ட்ரைனிங் கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றோம். IAS Academy, UPSC aspirants, we have a value added course. TCS has tied up in offering a banking related course and insurance related course that is being offered. So உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா we have offered close to 75 value added courses. எந்த டொமைன்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, எந்த ஸ்கில் செட்டை நான் வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸை யூ கேன் ஆப்ட். ஓகே மேம், அனதர் டவுட். டவுட்னு சொல்றதை விட இது என்னுடைய ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க. என்னன்னா, இப்போ ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மார்னிங் செஷன்றதுனால எனக்கு ஒரு ஹாஃப் டே லீவ் வேணும் சார், நான் இங்கேருந்து போகணும், எனக்கு என்னோட அட்டண்டன்ஸ் வந்து இதனால எனக்கு அடிப்படுது, என்னால் ஃபுல் டே நல்லா வந்து காலேஜில் உட்கார முடியல, சில சமயம் நான் சிக் ஆகிட்டேன், நான் போனால் எனக்கு அட்டண்டன்ஸ் பாதிக்குமா? நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சீக்கிரமாக வர்றதுனால, ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருந்து வர்றதுனால நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, வந்து கிளாஸில் படுத்துறோம். ஃபர்ஸ்ட் வரை வந்து என்ன கேட்டால், சார் நான் சிக்காக இருக்கிறனால இது பண்ண முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது? ஓகே, கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு 5 hours you will have to be attentive. Any student has to be attentive. ஏதோ ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ்ல எனக்கு உடம்பு முடியல, இல்ல வேற ஏதோ ஒரு பர்சனல் ரீசன்ஸ் நான் வெளியில போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா போய்க்கலாம். நம்மளுடைய அட்டெண்டன்ஸ் லேப் இஸ் ஆல்வேஸ் 75%. 75%ங்கிறது உங்களுக்கு 90 ஒர்க்கிங் டேஸ் தான் ஒரு செமஸ்டர். 1 ஒர்க்கிங் டேக்கு we will have 5 hours of class. So if you look at the overall number of hours, 90 into 5 hours, we have 450 hours totally. அந்த 450 ஹவர்ஸ்ல 1 or 2 hours இல்ல 10 hours நான் வந்து வர முடியல அப்படின்னா அதனால உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் டக்குன்னு குறையாது. எனக்கு 75% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும், அவ்வளவுதான். இது 1 hour நான் லேட்டா வந்தேன்னா ஐ எம் லூசிங் 1 hour ஆஃப் attendance in my overall percentage. This you need to always remember. All students have to remember. Now 1 hour later vandena anga enakku percentage la point something enakku korayudhu. Okay, so prepare yourself accordingly. Emergency basis na engiyo ஒரு நாள் நான் வெளியில போகணும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமும் அவங்களுடைய ERP ல you will be able to avail outpass. You register for a request for an outpass through ERP and the request will immediately go to your class teacher. Class teacher gives a recommendation and your facilitator approves your outpass. வெளியில போகும்போது security will ask for an outpass if you go before time. Okay, and the outpass இருந்ததுன்னா you will be allowed to go. But it will definitely affect your attendance percentage. In case you are going for some college related activity, நான் வந்து காலேஜை இந்த டீமை ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், இல்லைன்னா நான் இந்த ஒர்க்குக்காக நான் வெளியில போறேன் அப்படின்னா ஓடி வில் பி அவைல்ட். ஓடி கேன் பி அவைல்ட் பிஃபோர் கோயிங், நாட் ஆஃப்டர் கோயிங் அண்ட் கம்மிங். ஓடி வில் நாட் பி given ஆஃப்டர் you finish the event or finishing the participation. Before you go for an event, please apply for OD, take the approval and then go, which will be accounted to your attendance. அது வந்து absent-ஆ mark ஆகாது. Medical leave பொறுத்த மட்டும் it will be considered as leave, ஆனா some consideration will be given when you apply for your exams. So medical leave பொறுத்த மட்டும் when you come back, நான் லீவ்ல இருக்கிறப்ப இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் ஆன் பண்ணிடுங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. கிளாஸ் டீச்சர், மென்டர், ஃபெசிலிட்டேட்டர் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க மெடிக்கல் லீவ்ல இருக்கிறீங்கிறது தெரியணும். என்னைக்கு நீங்க திரும்பி வர்றீங்களோ, காலேஜுக்கு ரிப்போர்ட் பண்றீங்களோ, within 3 days you will have to submit all the medical documents. Thank you, ma'am. It's very clear. I do have another question. ID card. Because like
I think like second years and third years, Hmm. um, they all have an ID card, but many are not wearing it in Hmm. college premises. Hmm. So, what are the measures disciplinary actions should take if they're not wearing the ID card in campus? If you don't wear an ID card, we will not permit you inside the campus. As simple as that. Okay, number one. Number two, if at all you have lost, எனக்கு ஐடி கார்டு எங்கேயோ தொலைச்சிட்டேன், இல்லை ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்போ ஐடி கார்டு வேர் பண்ணாத பையனா ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டியில இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி வைக்கிறது வந்து ஐடி கார்டு தான். Yes. ஓகே, ஏன்னா ஐடி கார்டு இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் நாட் பி பர்மிட்டட் இன்சைட் த கிளாஸ். Okay. நம்பர் ஒன். ஒருவேளை ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இமீடியட்லி அப்ரோச் ஷிஃப்ட் டு ஆஃபீஸ் with a letter duly signed by your facilitator for a duplicate ID card. Okay, and duplicate ID card வாங்கிட்டு then start wearing it. But at least have the letter that you have applied for a duplicate ID card with you. Otherwise, you will not be provided entry inside the campus. Okay. Thank you, ma'am. So another question. See, this I received it long back, and there is a grievances, especially when they, because some students are coming by bike, and what they're doing it actually, like, sir, நேற்று தான் சார் நான் ஒரு புது பைக் வாங்கிட்டு வந்தேன், பார்க்கிங் லாட்ல தான் பார்க் பண்ணிட்டு போனேன். வர நேரத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, போயிட்டு வரேன், ஹெல்மெட்டை யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அதே மாதிரி வண்டியில வந்து நிறைய பேர் ஸ்கிராச்சஸ் போட்டு போயிடுறாங்க சார். அது என்னன்னு, புது வண்டி, எனக்கு என்ன இதுன்னு தெரியல, நான் யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றது? நான் செக்யூரிட்டி கேட்டேன் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி எதுவும் பெருசா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, அவருக்கு தெரியலன்னு சொல்றாரு. இப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை நான் எப்படி சார் அட்ரஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டேன். Okay, I guess that point actually approaching the security guard immediately will be the first option. Okay, now nammalodia measures, see, there are two things that we need to look at. One, when they come and leave the vehicle here, and scratch podradum இன்னொரு student தான். Okay, not somebody from outside is coming. I understand. So all students have to be responsible. ஒரு பையனுடைய பைக்ல ஸ்கிராச் போடுறதுனால you are not going to, any student is not going to achieve anything. Yes. And the responsible nature has to come, and the maturity has to be there in all students. Number one. Number two, we have CCTV cameras, the security cameras available, installed in all over the campus. If we get to know the student has done a particular, mischief, இவன் தான் கோடு போட்டிருக்கிறான், இல்ல இவங்க தான் வந்து ஹெல்மெட் எடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னா, a strict action will be taken against that student, to an extent that we will even remove them from rules. Okay, so this is a warning for the students who are doing it. While the students who are affected on this, please raise a complaint to at least the security guard, or take it to your facilitator. Facilitator will be routing all these complaints to the management. Okay, so in case if something happened like that, they A have complaint letter has to be written to the facilitator. From there, it will be forwarded to the Yes. management. Yes. Fine. So after that, they'll take immediate action against it. Yes. Yes. Okay. It's very clear, ma'am. Thank you. Ma'am, see, we all are influenced by movies actually. So all the college students are influenced by movies, but the many movies have portrayed showing them the student as in hero perspective. So I want to do this. நான் வந்து ஒரு 2 பேரை அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் காலேஜில் பெரிய டான் ஆயிரமா எதுவாயிரம்னு சொல்லி எதுக்காங்களா? இது மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கு இல்லையா, இது ரியலா இல்ல ஃபேக்கா? கண்டிப்பாக 100% ஃபேக். 2 பேரை அடிச்சா காலேஜை விட்டு வெளியே போயிடலாம், கண்டினியூ பண்ண முடியாது. So I will say any kind of indisciplinary action will only lead to a punishable action. It is not going to be considered as a heroism anywhere. Okay, and depending upon the seriousness, the punishment will start from suspension to dismissal, or at times
you will also be handing over that particular, I mean, we will be handing over the student to even police. Okay. The consequences of the Will be will be extreme extremely level. serious. So அப்போ படத்துல காட்டுறதுலாம் நிஜம் கிடையாது. படத்துல காட்டுற நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் நிஜம். ம். மத்ததெல்லாம் வந்து it is all more of an exaggeration. Exaggerations. It is not reality. So see, like you can see, like many students are mischievous in classrooms also. See, even though we say many things to them, but sometimes they're just coming out and they're doing it. See, one misunderstanding that happens is college is an area where they can have fun. Yes, Okay. And college is a place where you will have a lot of freedom, absolutely. which is true. Yes, That is not a lie. But fun to what extent? Okay, Yes. that makes a lot of difference. ஃபன்னுங்கிறது நான் சந்தோஷமா இருக்கலாம், என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம், until it doesn't disturb the next person. Yes. Okay, fun cannot cross that fine line. As long as it is fun, we are all with you. We want to give that environment where all students have fun, enjoy happy moments, make happy memories, which they carry lifelong. That is okay. You will have freedom to choose what you want to learn. நீ இதுதான் படிக்கணும், இத்தனை மணி வரைக்கும் தான் இருக்கணும், இத்தனை மணிக்குள்ளதான் வரணும், அதெல்லாம் இல்லை. You can stay back even if your classes are over by 1 o'clock. 6 மணி வரை இருந்து உன்னுடைய ஸ்கில் செட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமா, you have the freedom. காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி படிக்கணுமா, விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணுமா, feel free to explore the world, learn all new things. Fine. But the freedom will stop. We will give you rules when you start disturbing others, hurting others. So as long as you are within the limits, you will have wonderful time. The moment you cross the line, you will have the most difficult time inside the campus. Thank you, ma'am. Thank you so much that you have see the questions which I have raised and like what the students have raised, like you've given a wonderful answers for all the questions. At last, so I would like to know, like, how was your college days? How was my college? Yes. Okay. I would say my college days, it was more strict than what I see at AM Jain. Okay. Okay. Rules were even more rigid. But we always, we had a place where you can learn and make fun. Okay. I was given more of opportunities. I was into a sport. I was into arts and culture. I was also a leader when I was in the final year of my college. So what I am today is because of all those additional opportunities that, I was offered with the rules limits. there, within the limits. So the domain knowledge, what I learned within the classroom in that 3 years was only my foundation. But as you keep growing, it is more of leadership skill that I learned in the 3rd year that is helping me today. Yes. Okay, it is more of the other skill sets, how you adapted your teamwork when you were in the sports or when you were in the arts and culture, that helps me to work as a team today. So the other skill sets will help you as you grow, while your domain skill set will always help as a foundation. So I wish all the students, have the opportunity to get involved in the other areas, the co-curricular, extracurricular and all that, have enjoyable moments here, and of course learn the domain skill sets as well. Okay. Yeah. Superb, ma'am. Thank you. Like we have just come to an end. Like the word, like many use it often actually. The word is advice. Get an advice. But I prefer not to use the word advice to the first years.
but I would like to use the word suggestion here. So what do you suggest for the first year students in order to like, because they are the freshers here, so how they can like have a good year here? What are your words for the first year? Your suggestions. Okay, I would say, as you said, it is not an advice. One takeaway or one point that they always need to remember is, don't be closed. Don't have a very, framed mindset. Saying, I am belonging to this particular discipline and I will learn only corresponding to my domain. Don't have that frame set around you. Keep yourself open. Start looking at what other domain is doing, what all advancements are happening, what skill set should I have in order to become that particular person. Yeah. So we all have some role models. See what skill sets they have which I don't have, and what should I do in order to improve my skill set. So keep yourself open, number one. The same thing applies. Say, I am very comfortable with my friends, my school friends, because I have spent about 12 years with them, or 4 to 5 years with them, whatever. Now, many of them come with friends and join in the same college, same department, and they continue with the same friends. Don't have that frame set as well. Make new friends, not again within your department. Form friends outside. Create a wonderful network. Okay. That when I say a network, we are not restricting again within the college alone. Have network with our alumni as well. Okay. Those who have made success in your domain. We have introduced new portals for that. Make use of those portals where you can actually come have in touch, be in touch with our alumni or professionals outside. So use this place to expand your knowledge, expand your skill set, expand your network, and expand your happiness. Thank you, but like I would like to hear it in Tamil version actually. Okay. Because like many like wanted to hear this actually. It's a very, very important thing. I keep forgetting this Yes, often. it's a webinar. Yes. Yeah. ஒரு ரொம்ப ஒரு குறுகிய ஒரு வட்டம் போட்டுட்டு அந்த வட்டத்துக்குள்ள மட்டும் இருக்காதீங்க. நான் இந்த டொமைன் தான் படிக்க வந்தேன், காமர்ஸ் தான் படிக்க வந்தேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்க வந்தேன், சைக்காலஜி தான் படிக்க வந்தேன், இது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சா போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வேண்டாம். காமர்ஸ் படிக்கிறவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பார்க்கலாம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க போட்டோகிராஃபி பார்க்கலாம், போட்டோகிராஃபி படிக்கிறவங்க சைக்காலஜி பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் தி அதர் டொமைன்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய ஸ்கில் செட்ஸை உங்களுடைய டொமைனை தாண்டி இருக்கிற இடத்துலையும் படிக்கிறதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஓப்பனா இருக்கணும். இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சஜஷன். அந்த ஃப்ரேம்டு மைண்ட் செட், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க யார உங்களுடைய நண்பர்களாகவும் உங்களுடைய ஒரு குரூப்புக்குள்ளேயும் கொண்டு வரணும். அந்த ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் குரூப்புக்குள்ளேயே இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டை தாண்டி, உங்க கிளாஸை தாண்டி வெளியில இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோடையும் பழகுற ஒரு மனப்பான்மையை கொண்டு வரணும். அலும்னை, நம்ம காலேஜ்ல இருந்து பாஸ் ஆகி வெளியே போன அலும்னையோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு புதுசா கொஞ்சம் போர்ட்டல்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. வெளியில இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல்ஸோட நெட்வொர்க் கொண்டு வாங்க. ஸோ எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள இல்லாம வெளியில இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் எல்லா விதமான பாசிபிலிட்டிஸையும் பில்ட் பண்றதுக்கான ஒரு இடமா காலேஜை பாருங்க. Super, fantastic, like very clear actually. It's very what to say, like it's a மைண்ட் ப்ளோவிங்காக இருக்கு. ரொம்ப சூப்பராக நீங்கள் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. ஐ ஹோப் they will all would have benefited by this webinar, I guess. Thank you, ma'am. Thank you so much for your constant support. Thank you that you're so doing much. it for the students as well as for the faculty. And that shows your commitment, actually, how committed you are to the work. Actually shows that. Thank you so much, ma'am. So it's a commitment by the management, by the administrators, by the faculty. So this commitment is a collective commitment, not a single person's commitment. Yes. So all of us are going to work together for the betterment of all the students who are here and to carry forward the dream of all the parents who trusted on us. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.
Like we have come to an end. So this is Vinod Prasad from Department of English signing off. Thank you. Thank you. Special thanks to marketing team who had organized this webinar. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.